Hi everyone, today is Sunday, December 28th. It's been a peaceful Sunday, and the afternoon I was working on doing some knitting. I guess I'm procrastinating instead of working on a presentation. It's a learning experience and trying to think about the kind of the cast on first row and keep making mistakes, going back, cast on, first row, try to get to second row, and then realizing I'm adding stitches instead of respecting how many stitches there are, and then trying to bulk up with kind of a slip knot ply to get 3 threads, and then 6 threads to get it even bulkier. But it seems I'm making it harder than it should be, because I think that the thread is quite thin. Um, but yeah, it's a learning experience. Hola a todos, hoy es domingo, el 28, y estaba pasando la tarde haciendo de coser, pero para empezar una bufanda, pero es frustrante. Y empiezo de nuevo, y no sé si estoy logrando entender el inicio, pero ojalá que sí. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le 28 décembre, et l'après-midi j'étais en train de tricoter. C'est un peu frustrant au début, comme de, de commencer puis essayer de passer la première ligne et une deuxième, et chaque fois que je dois recommencer. Donc j'utilise un peu cette expérience pour me rappeler de apprendre quelque chose de nouveau et le commencement. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 28. Dezember, und heute habe ich nach Mittagessen Zeit mit Knitting, und es ist ein bisschen schwierig und ich muss beginnen nochmal und nochmal, und es ist schwierig, aber ich kann lernen von dieses Experience für eine Presentation, und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è domenica, il 28 di dicembre, e ho passato il tempo per knit, e devo cominciare di nuovo. È difficile, penso che faccio molti errori per cominciare, e voglio utilizzare questa esperienza di imparare e cominciare una cosa nuova per la presentazione. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня воскресенье, это 28 декабря, и сегодня это был спокойный день, и после обеда я хотел это тянуть и учиться это, но это трудно, я должен еще раз начать и начать и начать. И думаю, что у меня есть experience, и я могу использовать это для презентации. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.